Дорогие друзья, мы находимся в эпическом месте в гидропарке. Кстати, это место видно даже с космоса. Мы здесь находимся с Даниэлом Массером для того, чтобы задать несколько вопросов, а также узнать о его будущей карьере. Ибо мы заинтересованы, чтобы такие атлеты все чаще и чаще появлялись здесь, у нас, в Киеве. Человек проиграл, но всегда остается открытым вопрос, что будет делать дальше. Будет ли бороться или просто скажет: нет, все, я больше не могу. Нет, парни, это не для наших ребят с армрестлинга. Я задаю вопрос, Даниэл, что ты будешь дальше делать? Как ты будешь анализировать свое поражение? И хотел бы ты вообще еще раз встретиться с Ираклием Зиракашвили в будущем? Yesterday was a tough loss. It's the first time I lost a match to anyone my size in almost 2 years. So I definitely want to learn a lesson from it and change my training. And with the tips you gave me, I'm going to change the way I train and definitely improve my hand and wrist strength and my technique. And I want to come back and get a match with him again and revenge on him the second time. Если честно, я рассчитывал на то, что все-таки у тебя получится. Ибо для нас был очень важный момент. Человек, который выиграет этот поединок, он входит в топ-8 вместо Джона Брезенко. К сожалению, у тебя не получилось, но я увидел рациональное зерно в твоей технике и в том, как ты боролся за столом. Это очень важно, чтобы в будущем у тебя не было такого нежелания больше бороться с сильнейшим или так дальше. Ты просто боролся как лев, и мне это понравилось. Как ты думаешь, какого соперника ты хотел бы на сегодняшний день после Иракля иметь? Это был бы европейский спортсмен или хочешь кого-то другого? So I really appreciate the opportunity to come here and be able to compete with the top level competitors. And I always want to be the best. Whether it's a European or American arm wrestler, I want to compete against the best. And if I lose a match, I want to take my lesson from that and train different and improve and come back and try to beat that person a second time. And regardless of where they're from, I just want to compete against the best. And your organization has the best arm wrestlers from all over the world, and I want to be one of the best, so that's where I want to compete. Я считаю, что все-таки после того, как ты 2 года в Америке, тебя в Америке никто не побеждал, тебе нужно все-таки попробовать свои возможности бороться с европейским армрестлингом. Тем более, что все прекрасно понимают, что мы не случайно взяли тебя в топ-8, значит, мы ставим большие надежды на том, что рано или поздно ты все-таки попадешь в топ-8. Ну и, соответственно, у меня вопрос, сколько нужно тебе будет, Даниэл, отдохнуть для того, чтобы дальше уже пробовать свои силы с другими спортсменами с Европы? So I normally take a couple weeks to recuperate after a tournament, and after this I want to be able to train for a little while and learn more of the technique that you showed me, and I should be ready within 6 to 8 weeks, 2 months, 3 months. Whenever you have an opportunity for me, I'll do my best to be ready for it. But I want to have time to train and learn more and get stronger between now and then. Как тебе в твоей подготовке помогает твоя прекрасная жена? И она ли занимается армрестлингом или нет? Yeah, so my wife Lisa is a huge help. She helps me with all my dieting, my food. She cooks all my food for me. She's a great cook, and she pushes me in my training. She sees all the matches, and she's my biggest fan. She watches everything I do, and if I make a mistake, she stays on me to correct my mistakes and train even harder for the next match. So she's a huge part of why I'm where I'm at today, and I couldn't do it without her. I remember couple years ago she competed too, but right now, what's up? Yeah, we need to talk her into it. She's very strong, and she did compete in Texas at a tournament, so we need to get her back into it. It's not true. She is strong. She's very strong, yeah. I want to come train with you. When? I have good proposal for you. Okay. Without camera. A few minutes later. Прошлую ночь мы видели победу Левана Сагинашвили над Дэйвом Чаффи. Что ты думаешь,
супер тяжелый вес на сегодняшний день насколько переживает кризис, что конкуренции нету для Ливана Сагинашвили? Или все ж таки, ну скажем, как в другой дисциплине спорта, в боксе, есть какой-то там супер-пупер Майвезер, а все остальное там ждет, пока он проиграет и так дальше. Вопрос, как долго будет доминировать Ливан Сагинашвили в супер тяжелом весовой категории? So Levon looked unstoppable yesterday. He's huge. He's 400 pounds almost, and the strength he has looks to be unmatched by anyone I've seen. I know Dave is very, very strong, and I thought Dave was going to be able to stop him and end up getting into straps, but he couldn't get into a strong point. So I don't know of anyone that could stop him. Devin Larratt or Michael Todd, if they could stop him, they might have a match with endurance, but I don't think they can stop him. He's got too much raw horsepower. He's very, very strong, and as long as he stays at the level or improves from what he is now, I don't know if anyone could ever beat him. Несколько месяцев тому назад кружила такая crazy идея, что Ливан Сагинашвили должен побороться с Майклом Тоддом, ибо Майкл Тодд чемпион Норт-Америка, и только он имеет возможность и право побороться с Ливаном. Ну и это был явный фаворит. Что ты можешь сказать? Сможет Майкл Тодд победить Ливана Сагинашвили? I think Michael Todd has a chance if he could stop the hit, if he could stop him and hold him, but I don't think he could stop him because Levon is too strong. He's the strongest person I've ever seen. So I know Michael Todd is very, very strong. He's one of the strongest in the world, but I don't think anyone can match Levon's power right now. No one. Хорошо, вопрос, а с кем тогда Майкл Тодд мог бы сразиться с топ-8, скажем, наравне, одинаково? The guys in the top 8 I know are all top level competitors, and I feel like Michael Todd's technique, his style, gives a lot of people a very hard time. So I would like to see him in a match with Krasmir Kostadinov, and I would like to see how that match turns out. I know some of the other guys would have trouble with his style too. Leighton, I think he might be able to top roll and go over top of him, but it would be interesting to see the match, to see how it goes. Gasparini, he's very, very strong as well. And I know Michael Todd and Hermes had matches a couple years back, and it was interesting, and Hermes is even heavier now, so I would really like to see that rematch as well. Ну, поединка, скажем, Майкл Тодд и Ливан Сагинашвили не получилось, мы все знаем. Но противник ему все-таки нашелся, это был Девон Ларат. Девон Ларат никогда не был тяжелее, чем 118, скажем, там, килограммов. Но то, что мы увидели в поединке с Майклом Тоддом, где человек весил уже 130, по-моему, 2 или 3 килограмма, выиграл он у Майкла Тодда достаточно уверенно, без проблем. И многие все-таки начали писать, что это единственный кто может побороть с Ливаном Сагинашвили. Как ты думаешь, Ливана Сагинашвили может побороть Девон Ларат или все-таки нет? I would like to see a match with Devin Larratt and Vitali, and then the winner of that match would have a shot with Levon. And whichever one won the match could have a chance to prove themselves against Levon. But those two competitors' size, I don't think they can handle Levon's horsepower. He's just too big and too strong. I don't believe they can stop him. Devin Larratt's one of the best arm wrestlers of all time, and I don't think he has the power to stop him. Levon is just too strong right now. Буквально через неделю мы будем свидетелем, точнее в эту уже субботу, по-моему, будем свидетелем того, что Девон Ларат принял поединок от Тора Бёрстрона, боксерский поединок. Я себе не представляю Девона Ларата в шортах боксерских и в перчатках. Что он может сказать по поводу этого поединка? Это вообще нужно было ему или нет? Во-первых. Во-вторых, это не будет означать, что с армрестлинга он выпадет после этой драки на несколько хороших месяцев. So I know Devin has a boxing match with the Mountain. And it's interesting for all the arm wrestling fans just to see how an arm wrestler will do against a strongman powerlifter type. So I think it's good for arm wrestling as far as the media and the attention, but I don't know if it's good for Devin because his arms won't stretch all the way out. And a boxer needs to be able to stretch all the way out. So a strongman's the same way. He's not very limber. So I don't know how it's going to turn out. I think Devin has more background fighting, but Thor probably is a way stronger individual.
So it's going to be interesting to see how it turns out. I hope Devin wins just because he's an arm wrestler, but I don't know if he has the power. If the mountain hits him, it may knock him out. Друзья, ну вот и мы пообщались с одним из очень интересным и перспективным атлетом Соединенных Штатов. Даниэл Массьер был в Киеве. Да, он проиграл с Иракли Зиракашвили, но ничего страшного. Этот спортсмен наверняка будет в поле зрения профессиональной лиги армрестлинга. И этого спортсмена мы еще неоднократно увидим с хорошими европейскими атлетами. Он хочет бороться с атлетами из Европы, а мы хотим видеть нашего заморского гостя здесь.